Hello, everyone. Welcome here to BMO Stadium, where we have a very special reintroduction to make here. And welcome to everyone who's joining us all over the world and over on the streams exactly to see this very special evening. Here before an LAFC game, they're ready to take on Austin FC. Since 2018, LAFC has set the black and gold standard. It has been one of the top teams in Major League Soccer, both on and off the field, producing some of the great moments here in 2022, lifting an MLS Cup. It is about lifting trophies. It's about making finals. And a reminder that next Wednesday here at BMO Stadium, LAFC will take on Sporting Kansas City. Go to LAFC.com to see if there are tickets. It's going to be a memorable night. It's going to be a packed house. You can also see it on MLS Season Pass on Apple TV if you can't make it to the stadium. But it's because of these great moments that we are here, and we are anticipating some great moments ahead, including this one. I remember when the gentleman we are about to honor here won the MLS MVP award, and we were able to share it just right across from there. One of the highlights of my professional life here, working with LAFC and within this sport and within this league. On behalf of the co-managing owner, Brandon Beck, Larry Berg, and Bennett Rosenthal, LAFC Executive Chairman Peter Goomer, Co-President Larry Friedman, and all our other partners, it is my honor to welcome you here as we welcome back Carlos Vela. We will have some opening statements from our guests and then open up to a Q&A for about 10 minutes at the end of this evening. So with that in mind, I will welcome now Co-President and General Manager of the club, John Thorrington. Thank you, Max. It's a pleasure to be here with all of you today. It's certainly another exciting day for us at LAFC. Just a few opening comments that I trust go without saying, but I'll say them anyways. I don't say this lightly, but LAFC is not who we are, and we have not achieved what we have achieved without Carlos Vela. Max referred to a memory of the MVP trophy being awarded next door. I have vivid memories of Carlos's introduction over at Christmas Tree Lane, and since that moment, Carlos over-delivered on very lofty expectations, and frankly, for me, the ownership, the players, all of the staff, and I know the supporters, these last few months haven't felt right without Carlos in black and gold. So for me, on behalf of everybody, it is an incredible pleasure to be here to sort of reintroduce and welcome back Carlos. I would like to thank his representative, Eduardo, and as is customary and certainly well-deserved, certainly want to be here in front of you guys to welcome back Carlos, his wife Sayoa, and their two children to LAFC, and hope there are many more celebratory moments together. Well, first of all, hi to everyone. Been a while, don't see that face. I will not lie, I don't miss you, but in the end, it's part of the show, no? So I'm happy to be here. Of course, when 9 or 10 months ago, the league and I didn't realize it was the last game. So after all that long period was like missing something, and in the end was like having a good end, knowing is the end of the career. So that's why we are here back, and I hope I can enjoy. If it's 1, 2, 3 games, I don't know how my body will respond, but I will enjoy to be with my teammates, trying to have fun. In the end, after all that many years, you have to finish in a good way, enjoying what you are doing, and whatever is the time to have the end, I will do it, and happy to be again here and trying to do my best to help the team is the most important thing. ¿Español? Bueno, pues contento de volver a estar aquí, volver a estar con el equipo, a disfrutar del último tiempo que me queda de carrera, y como lo dije antes, cuando se terminó la liga parecía que era el final y a veces se quedaba a decir, no sabía que era el último, hay que intentar, aunque sea un poquito más, hay que volver a regresar al equipo, disfrutar los últimos
partidos, meses, lo que sea que quede, y terminar de buena manera, intentar terminar ganando algún título y sobre todo disfrutando. Después de tanto tiempo, poder disfrutar sabiendo que es el final y que a partir de ahí obviamente voy a tener tiempo para mi familia, para seguir disfrutando y para dejar cerrado un capítulo para poder empezar nuevos capítulos en la vida. Carlos, good to see you again. You didn't miss us, but what did you miss? Tough question. I mean, I really enjoy life. I really enjoy my family. I have a lot of time to make great things. But in the end, like I say, it's more about myself to say, okay, it's the end. It's the last part of the career. Let's give me that chance to come back, be again in a team, enjoy with the teammates, try to win something, to finish in a way celebrating something. And after that, you can say, okay, I make all the work is done. Now I can move forward and I can see when I can look for different challenges in the life. So I think it's the part like motivate myself to say, okay, I have to come back. I have to do my best. I would try to train as hard as possible to try to get back as soon as possible to help and to enjoy. Realistic expectations for you. There's 8 games remaining, including the Open Cup plus the playoffs. What do you expect from yourself the rest of this season? I mean, in the end, who knows? After a long period, of course, I'm been running and doing stuff, but it's not the same. The high intensity, the high tempo, all the stuff like require being a high level sport. It's tough to say will be in 1 week or 3 weeks, but as soon as I feel good enough to help, I will say, look, I'm ready, and wherever decision take the coaches, and of course, the most important in the end is be clear and be really realistic, like you say, to say I can do it, not just to it's finishing the game, it finishes the games. I have to play. It's not. I want to play good. I want to play well. So I will try my best. Of course, I'm getting back slowly from the first days, but I think next week I will have more idea to how long will take to be back. But like I said before, I will try to be as soon as possible ready for my teammates and be, of course, one more piece for this team to have success and win again. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodolfo Landeros de Fox Deportes. Carlos, has tenido una carrera brillante, pero la carrera del futbolista tiene muchos sacrificios, desde gloria hasta sacrificios, y tú la has tenido desde niño. Después de esta pausa, de los puntos suspensivos del partido en Columbus, que has podido disfrutar con tu familia, cuéntanos cómo han sido esos meses para ti. Obviamente disfrutando con la familia, pero si hubo un momento donde sentías extraño ese día a día, el levantarme a entrenar. No, la verdad, si soy sincero, lo disfruté mucho más de lo que me hubiera imaginado, porque al final, desde los 10 años llevo haciendo lo mismo. Desde los 14 o 16 puede decirse que lo hago de manera profesional, y pues claro que es raro, es diferente, pero cuando disfrutas, puedes hacer más cosas con tu familia, puedes disfrutar de otras cosas que lo que tú dices, el sacrificio del fútbol te quita. Pues cuando le agarras el gusto, lo difícil es regresar. En mi caso, me costó mucho, y agradezco la ayuda, sobre todo de la familia, que dieron el empujón y decir, pues vamos a intentarlo y vamos a disfrutar. Yo creo que no era necesidad por querer jugar, sino solo por terminar de una manera todo el camino que se ha hecho. Y la segunda, ¿por qué te tomó tanto tiempo? Lo bueno es esperar, ¿no? No, al final, en su momento, pues no
estaban las cosas como me gustaba o como me hubiera gustado y se tomaron decisiones en ese momento. En este momento hubo otra oportunidad, era diferente, era otra mentalidad, otra perspectiva, y lo que dije, al final era por terminar de una forma y no como lo veía a principio de temporada, que era un año más donde buscaba otras cosas y ahorita busco otras. Al final las cosas cambian, los tiempos cambian y es simplemente cuando llegan los momentos tomar decisiones. Al final, buenas o malas, hay que decidir sobre la vida, sobre tu carrera, y pues en enero me pareció lo correcto no aceptar y seguir mi vida y disfrutarla, y en este momento pues se tomó otra decisión, pero aquí estamos, que al final es lo importante. Hi, Carlos. Welcome back. When it was decided that you were not going to return at the beginning of this season, there was still talk within the club and on the outside that, oh, Carlos could come back. Maybe we will see him at some point. Maybe he'll come back at this point or at this point. And it didn't happen. Was there frustration on your side? How was it communicated to you, your chance of returning to this team? And then for John, you said that it didn't feel right without Carlos. So why did it take so long to bring him back? Why not bring him back beginning of the year or at some point during the season when we thought you might? And what has changed to enable it to happen? Thank you. In which order? I'll start. Thank you for your pointed question, Scott. Yeah, frankly, I think what Carlos just said in Spanish in his last response, I think when we finished the season last year, we were planning for this year, we were in touch with Carlos and his camp, and there always has been a desire to continue the relationship for reasons we don't need to rehash with budgets and our constraints and what have you. I don't want to go into those. That did change this summer, and so when we did realize that there was a chance to bring Carlos back, we had those conversations, and thankfully we're able to get to a moment in time where we found a deal that made sense for Carlos and for us. And I think we're incredibly grateful that we're here today to do so, because I do mean what I say. It didn't feel right without Carlos here. No, I mean, if we start to talk, always is two sides of the history, so we will take long and we will never have a agreement in this situation. In the end, was like I say in Spanish, sometimes you have to make decisions for your career, in my case, and I don't like at all what happened in that time, and I decide don't accept it. That's it, simple like that, because it's sports, it's business, and we have to do what we have to do. And of course, life change, the time always change your mind, and you can see different situations, different perspective about what has happened, how you want to end your career, how you want to be, how you want to finish your year, or whatever. You have to think about it, and then when the chance come back or reopen, was a different scenario, and we decide another thing. So that's why we are here. But the most important is we are here, and I will try to enjoy it, work hard to help, because I don't come just for vacation. I want to finish my career playing as best I can. And if we can win some trophy, will be amazing for the end of this long period of my life, and close it in that way. So that's why I'm here, and that's why I'm trying to do my best to be the best as possible. Carlos, Diana Alvarado de Univisión, reconfirmando, en este nuevo comienzo se cierra la historia de Carlos Vela en el fútbol. ¿Así lo mencionaste? Sí, así. Y la segunda pregunta, en el 2018 se construyó un equipo en torno a ti. Ahora llegas con un equipo que también ya está conformado. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son las emociones? No, al final, después de 9 meses regresé y pues fue fácil volver a entrar a ver más o menos las mismas caras. En el club siguen trabajando los mismos, siguen los mismos problemas con las duchas y con todas las cosas, así que no fue difícil poder adaptarse otra vez a lo que ya había. Pero al final, lo que te digo, al final es todo cuestión de
una decisión de cómo quiero terminar o qué quiero hacer y sobre eso fue que se tomó la decisión y lo que te digo, ya no es cuestión de qué equipo está o qué equipo es simplemente entrar y aportar lo más posible para hacer mejor al equipo y poder ganar. El objetivo es ganar, poder terminar el año ganando, disfrutando y lo que se tenga que hacer. No vengo con una idea de decir no, quiero jugar todo o no quiero jugar nada. Simplemente decir voy a trabajar lo más fuerte posible y estar disponible para lo que se necesite, lo que mis compañeros me necesiten y obviamente intentar hacerlo bien, intentar disfrutar y como siempre lo he dicho, intentar hacer que la gente disfrute viéndome jugar. Nos da gusto. Hola Carlos, aquí. Te vimos en tu tiempo libre con una foto con Antoine Griezmann. No sé si en algún momento te ilusiona poder jugar con él, que fue una de tus mejores etapas como jugador aquí en el LAFC. Él se tiene que emocionar jugar conmigo. Pero sí, obviamente tengo una gran amistad y juegue con él o no juegue con él, siempre vamos a tener una gran relación, siempre lo voy a apoyar, él me apoya y yo creo que es lo bueno del fútbol, que al final tener esas relaciones, esas conexiones con gente de otros países que nunca te hubieras imaginado poder tener y pues es parte de esto, al final espero que algún día venga aquí, sea conmigo o sin mí, que pueda ser parte de esta liga, de este equipo y que disfrute. Al final a él le gusta mucho este estilo de vida, me gustan mucho los deportes de Estados Unidos y seguramente se adaptaría muy bien y disfrutaría, que al final es lo que siempre digo, que busquen un lugar donde puedan disfrutar y donde puedan ser felices. Carlos, buenas tardes. Estamos escuchando un mensaje de parte de un jugador tan emblemático como tú, de cerrar capítulos, de complementar ese sentimiento que en este momento sientes en tu vida. ¿Por qué no se siente eso o por qué no lo transmites también con la selección mexicana? ¿Podría haber una posibilidad también de cerrar ese capítulo, ese sentimiento? Buena pregunta. Pues ahorita la verdad que no estoy para jugar en ningún lado, no te voy a mentir. Pero obviamente son temas diferentes, son situaciones diferentes, son problemas diferentes, si lo quieres llamar de esa manera, o cosas que pues que sucedieron en otros momentos también y que no ha pasado nada. Obviamente siempre lo he dicho, ahorita yo creo que ya es momento que las nuevas generaciones, la gente joven, ya de un paso adelante, que tomen ya ese rol que teníamos en otro momento nosotros y lo más importante es pues que ayuden a la selección, al país a poder pasar de donde nosotros no pudimos llevar a la selección y nada más. Yo siempre lo he dicho que conmigo y sin mí llegamos al mismo lugar, así que tampoco es que me extrañen mucho ni que no me extrañen. Yo creo que al final en unas elecciones es de momentos, es quién está bien y yo ahorita pues no sé si estoy. No sé si estoy para jugar un partido normal como para decirte que quiero regresar a la selección, que al final ahí están los mejores de cada país y para poder pensar en eso tendría que pasar muchas cosas para que siquiera pudiera pensarlo, pero en este caso no es una cuestión ni un tema en el que tengo que pensar. Carlos, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Roberto el Canario de los medios digitales de Canario Network. El aficionado te lo va a agradecer porque los tenías triste, no sabíamos si te iban a dar un partido de despedida, pero cuéntanos, ¿vas a retirar en el equipo del LAFC? ¿Vas a jugar el resto de la temporada? ¿Te han ofrecido una temporada más? Quisiéramos que nos explicaras, por favor. Gracias. No, al final yo me enfoco en esta temporada, en estos 2 meses que quedan, 8 partidos más playoffs y después de ahí obviamente se tomarán otras decisiones. Seguramente me retiraré aquí en Los Ángeles y después de ahí tomaré otros caminos, disfrutaré de otras cosas, podré hacer 1000 planes con la familia, con mi esposa, poder viajar, disfrutar y recuperar todos esos años perdidos de esas cosas mientras se jugaron, pero
Pero a ver, siempre hay opciones de más o de más equipos, pero yo solo me enfoco en el presente, en estos 8 partidos que quedan, más playoff, y después ya se verá, ya hablaremos, y cualquier cosa que se decida, pues lo sabrán. Carlos, bienvenido nuevamente. Naciste siendo rojiblanco con Chivas, te hiciste leyenda como tricolor con la selección sub-17, tuviste una gran carrera en Europa y este último empujón quiero pensar yo que es para redefinir un legado. Aún posees varios de los récords importantes en esta franquicia. Ha regresado, no te va a alcanzar Buanga aún, pero al hablar de este regreso estamos pensando en que lo haces para definir un legado y que te recordemos todos por el resto del tiempo como negro y oro. Sí, es parte de eso y también parte que se sepa que ese fue el final. No siempre, desde que pasó la final, cada vez que hay fichajes es va a firmar aquí, va a firmar allá, porque al final lo que digo, no se cerró el capítulo, no se cerró una etapa porque no sabíamos que era el final o no hubo un final marcado. Para eso regreso, para poder disfrutar lo que me quede y poner punto y final a una carrera y a un trabajo de muchos años. Y si puedo, desde el punto de vista del club, es que para nosotros Carlos merece, a causa de todos la historia de él y también la historia aquí con el LAFC, merece una despedida más formal en que todos pueden mostrar su apreciación por Carlos y todo que ha hecho con nosotros. I'll just add on to that too, that I know the supporters, Carlos, we speak on behalf of them. They want to say thank you this season, and it's going to be a wonderful 8 games for the rest of the season. And as I said famously in one of my calls, Carlos, this is your city. Welcome back. Welcome home. Yeah, We want to thank everyone. Let's hear from Carlos and John. We are going to take a photo, so everyone stay where you are. We're going to get one on the hard camera here in a moment. Then we'll be able to get the photographers to come in. We also are going to have a transcript later. If you want to hear some of the answers in Spanish, I highly recommend you do, because Carlos obviously said a lot there. There will be a transcript available a little bit later today. So we will take the photos, and then we'll give you the note when you guys can come in with the cameras. Chairs up. Vamos a hacer una con la negra, then we'll do Just us two? yeah. That's if you want to welcome them on. Yes, flip it. Flip up. I will swap shirts. Ben, go ahead. Go ahead. You could do one and then we'll flip it after. Sayonara. Thank you.